Bird and Cat, Episode 59, A Horrible Day. Thế là cái mai là bây giờ tôi chơi đó hả? I lost my perfect acorn, cried Kip. Khôn áo con của nó mình đâu nhớ xuống hỏi nó cái áo này là của con không? Trời ơi bà ngoại mà không biết áo của con. Nói yến cái trò bác của nó xua ăn cơm thôi. This is a horrible day. Vì nhà bà ngoại bà ngoại thương con đó. Bird flew over to Kip. I'm going to the beach, Kip, said Bird. Do you want to come with me? No thanks, Bird, said Kip sadly. What's wrong? Asked Bird. This is a horrible day, said Kip. I lost my perfect acorn. Oh, don't worry, said Bird. You'll find another perfect acorn. Bird flew off. Bird is right, thought Kip. I'll look for another acorn. Chiều đòi cái gì được con mai thì nó la. Kip went to the playground. Về các bạn làm gì? He saw acorns on the steps. Kip climbed the first step. He found a cracked acorn. He found a Kip climbed to the next step. He found a motley acorn. Ew, said Kip. Kip climbed to the top of the steps. Cái con gì ở trong nó có phun bụi. They stood on the bridge, but there were no more perfect acorns. This was a horrible day.